Tikulandireni kulikonse kumene mungakhale nthawi ino ndipo kuchokera kuno ku Times Television TTV Times 360 Malawi Facebook page komanso wailesi yathu ya Times Radio. Tafikanso ndi programu ina ya Kwagwanji lolemba pa 9 August 2021 nde takulandirani ndi manja awiri. Timanyadira kuti mmakhala pamenepo kuitsatira program imeneyi kudzera pakanema wanu wa TTV kapena pa Facebook page Times 360 komanso kudzera pa wailesi ya Times Radio. Mumve ndithu kuti taunyadirani. Monga mwa nthawi zonse mawa wa lachisanu ndimakhala ndi young man Chawezi Banda. Nakulandira Chawezi. Ndathokoza kwambiri Wanda. Timakhalanso ndi mkonzi. Koma mkonzi athamanga kwagwira ntchito zina. Zofunika zimenezo. Chifukwa chimalo chinja chikulu. Malo wanga akulu kwambiri. Ndithu. Ine ndikubwera kumene ndinkati kodi mudzi unga ukulu chonchi. Ndizolowera. Pano pali bosi makona onse. Makona ndajaira. Shuwara. Nenkonzi chikoko akuthamanga ntchito zina mbali nayi kuti ukuso ziziyenda. Lero pali ineyo ndevu zamwaye ndi the young man Chawezi Banda. Chawezi nkhani imene anthu akhala kukambirana kumathero kwa sabatayi kufikira mwina tsiku la lero ndi ndalama zimene awayimirira amayi kwa Msundwe. Kwa Msundwe kudachitika chipwirikiti ambiri tudziwa. Nkhani imene idamba kuti nthawi inayi kuchitika zionesero kumeneko anthu adagenda wa polisi mpaka na wa polisi amene anatisiya. Nkhani imene tingamayikamba samayi wali background imene kuti kuchokera kuti munthu ndithu adataya moyo wache kumeneko. Now simamveka kuti after that apolisi adapita kumene kuja kukachita operation yofuna kudziwa kuti kudachita chipongwe mzawo ndi ndani kuti agwira anthu amenewa nde kumeneko kumene adachitikano zosakhala bwinozi zimene apolisi ena akuganizidwa kuti adachita nkhanza amayi ndi asungwana ma rape and defilement amene achitika kumeneko. Nkhani idapita ku khoti, chigamo chidaperekedwa chidapeza kuti azimayi achapepesedwe ndalama zosiyanasiyana ranging from 4.5 million to 10 million mmodzi amene adalandira ndalama zimenezi. Now nkhani si imeneyi metukamba pano. Nkhani metukamba pano ndiyo kuti koyambirirako zinkamveka kuti maloyazi achizimayi amenewa amene ayimira amayi anzawo achita izi posafuna ndalama iliyonse kuti alipiridwe. Yes. Zimene kuchiyankhulo chawocho amati pro bono. Now mlandu watha chipepeso cha azimayi chapita ndikukuonekano kuti kudaperekedwa kuti khoti lidalamula kuti maloyazi amene amayimira azimayi amenewa alandire 253 million kwacha 684,112 kwacha. Yes. Ngati ma legal fees chifukwa chowayimira amayi amenewa. Ndi anthu akuti zokhala bwanji. Then ngakhale bungwe loyimira maloyazi mdziko muno lukunena kuti lukuona ngati kuti mmene zachitikira pamene papapa malingana ndi iwowo akuti it's unusual. Yes. Sizimachitika choncho komanso unjustified akulephera kusimikiza kuti kuzivomereza kuti kodi zapangidwa ndi chonchi. Nde pali mafunso anthu akukambirana nkhani imeneyi. Sukhala bwanji kodi amayi kuthandizana okhaokha kuti mwaulere kenaka ulere uzasanduka bilu yayikulu andino ndalama zimene zipereke zimenezi ndi za msonkho wa iwe ndine. Zoona Wanda. Ndi nkhani yoti yautsadi mapiri pachigwa anthu ambiri akuyikambirana nkhani imeneyi ndi imene yatenga malo tsiku la lero kwa masiku angapo kufika tsiku la lero ndikukhulupirira kuti mwina mpaka mwina masabata awiri chifukwa awa Malawi Law Society akuti iwo kwa iwowo ndalamazi zachuluka kwambiri. Akuti ndalamazi sangasi sizikuyenera kuti zimenera kukhala choncho yayi zachulukitsa ndalamazi chifukwa angakhale bilu imene adapereka amayi amene wa kotiko ponena kuti ayi makosti ndawa akuti sidaliso fika pamenepa ndi adadaba kuti kodi ndalamazi zafika ponene pa chifukwa chani koma kungoyikamba nkhani mwachidule Wanda. Tisanakambe chinthu china kuseri kwa nkhani. Nkhani kunena ndionena kuti Malawi Law Society akuwauza anthu kuti ayi mitima yanu idekhe ikhale pansi chifukwa chokuti boma lidakali ni masiku angapo sidalipire ndalamazi sidalipire. So pali bilu yoti yangofika nde alimejant sanalipire adakalibe ni mwayi otakoza kupita ku court kukanena kuti yayi can you do a review of this course
kodi nchifukwa chani tafika ngati apapa. So khoti limapereka sumwayi ngati umenewo kuti akuboma wanso sinangati amene akuwuzidwa kuti alipire ndalamazi. So boma likhoza kupita ku khoti kuja likanene kuti ya tikuona tungati kuti now that will only happen if government is interested to do that. Exactly. Number 1 ndikumene umafuna wewe kuita. Yes, komanso number 2 mana kuti munthu akabwera kuti akugulisa chinthu cha wesi. Yes. Starting price yache imakupangisa kuti usakambirane naye sopena ukuthana naye chifukwa choti munthu akugulisa belt lamba ovala mchuno. Yes. Ndakuzati 100,000 pomwe wewe ukuyangana kuti maleje zake mwina ndi 10,000 ndomango muzada basa amwene. Yes. Itikambirane kuti I think kumene wayambira so sinalipire boma. Chitsanzo chabwino imene waperekacho nini nzanga wina koma ndi wachikulirebe choncho timacheza siku lina weekend nde uzoti kamaenda timacheza mmakwalamo anyamata amadusa amene akugulisa ka sapato akugulisa ka ndi chani malamba amene wachulawo ndiye uzaona kuti anyamata aja amene amatha kuyambira chinthu mwina pa 10,000 chimatauza kulisidwa mwina pa 4,000 bolako or pa 3,000 bolako bolako ndi ngani yomwe ndifuna tinene koma pa 10 kuzafika pa 4 bola sizolondola koma munthu ayambe 50,000 koma chonse chafuna 2,000 tamva wanda nde kula amene anandiuza kuti zinthu ziwiri zili involved. Munthu akatsitsa mtengo ndi half pakatunda amene akugulitsa olo kupitilira half otheka it's either munthu amene iweyo ukumulakwira olo amafuna akubere abana simungachosere chinthu mpaka na half from 10,000 to 4,000 iyoyi discount ya mtundu wanji mene 60% iyo discount ya mtundu chanu mene ukuduka. So anandiuza kuti zinthu ziwiri olo iweyo ukumulakwira kunenelera kwambiri o else iyeyo amfuna akubere chinthu icho mtengo wake sudali kuti sudali umeneyo. So these are the two. Now nkhani imene wenena unena kuti yayi ndalama zikapena kuti boma mapoti likayambire unenelera apo patali tambira patali. So you see kuti nkhani ili choncho kuti yayi aboma kukanga tali ni masiku 21 kuchokera pa tsiku limene adapangidwa save ndi cost imene kuti alipire 255 million malai kwacha kwa amayi amenewa akuti bomali lidakali ni masiku odikoza kupita ku court tayenda kale kuti choyambirira likhale kuti bomalo lili ndikufuna kuti lipite likapange challenge makosta amenewa by way of seeking a judicial review kuti kodi makosta amenewa awa ndolondola zikateno pamene awa Malawi Society kuti atenti dikireti aone aboma achoti adakalibe ni mpata kuti akhoza kuchita zimenezo tiyembekeza pesa nkhani zidakalibe ku court tidzimva kuti ziyenda motani. Wanda nkhani kuseri kwa nkhani imene ndayiona apapa nkhani ito apapa imene kwera umamva kumalawi kuti ndi department ina imachedwa kuti Legal Aid Bureau. Yes. Umakateka ko maloya aboma. Maloya aboma. Amayimira ndithu kwa ndi nkhani yomwe ndifuna ndinene pano nena kuti Legal Aid Bureau nthambi ya boma imene imayimira anthu pa milandu kubwalo la milandu anthu oti sangakwanitse kupanga haya private practice lawyer. Yes. You understand? Now uzaona kuti maloya ambiri amathamangira unena kuti tikanthandiza wakuti because they look at the ineffectiveness and the inadequacies of the Legal Aid Bureau. Amaona kuti Legal Aid Bureau maloya ngosakwana ma resources ngodani ngochepa ngosakwanira. So nthambi ya boma iyi imene imayenda kuti izigwira ntchito in fact ideally yemwe amayenda kuyimira amaya kwa sundowa amayenda kukhala makosana ku Legal Aid Bureau komano. Yes, while I agree with you, yes, mbali mozi these women volunteered kuti chifukwa choti ndazimayi anzathu amene achitidwa nkhaza ndeife tifuna tiathandize amayi anzathu tifuna tichite zimene mwaulere. That's why anthu tufunsa kodi ulere volunteer fama volunteer amalandiraso achimwene akuti ndine volunteer big man kumalandira ndakutchulani bwana big man unandibera chani amwene nkhani ndiyo kuti kodi tu munthu oloma lawyer right amadziwa kuti kesi iyi njowinika iyi njo satani njosawinika. Now anthu akamena kuti will take up this case on pro bono basis amakhala ndithu they've cast a very long eye akudziwa kuti pasogolopo pali kanthu kena sikuti tu izizi amayi wangopusa kapena kuti samadziwa chimene akuchita chimene amachita amayi amachitani amachidziwa amazoti kesi njowinika because ukati uyangane nkhani chamene mayendera imene kuoneka kuti apa tidzapeza pawantambala and this is what is happening now. Ukaona pano pa court nena kuti ayi tikuwapatsa ife 1 effort imene adayikapo 2 chifukwa cha time spent sipo mauchidwa mawazidwa nde ukawerengera mawazi amene acha imenenso ni nkhani inaso imenenso tikuna kuti kuseri kwa nkhani. Yes. Anthu amati akawerengera mawazi amene achawa kuti kodi
nkhani imeneyi imene achitikira msundu usafika panopo Yes. kuphatikiza the number of hours akwana zaka zambiri nkhani limene akamba kuti zikuonesa ngati kuti anthu agwira almost theka la chaka akugwira ntchito imeneyi, which is not the case. Ifake tunena kuti technicality ya review imene boma lingapite court kukapanga siki mine akapanga address ma issues ngati amene famu kuchulidwaso akuti ayi there are 13 principles that govern how costs are assessed. Inde it is the discretion of the court kunena kuti tipereka ma cost kwa awa kapena sitipereka, komabe akuti there are still pali mfundo 13 zimene zimanena kuti popereka makostiwo kunena kuti yemwe atalipire ndalama za ku court ndi ndani, akukotiwo amenelabe kuti adziyang'ane mfundo zimenezo. Ndiye ndithu Amalawi Society akuchulamo zimenezi kuti ayi tikufuna kuti boma likamati kupanga zimenezi likafunsenso kuti ayang'ane mfundo zimenezi kuti kodi zidatsatidwa kapena si zidatsatidwe. Koma wanda ineni mafuna kukambonera kuti nthambi za boma zimene zingathe kuti because makosa na ku Legal Aid Bureau sipakanakhalanso ndalama zina zilizonse because iwo amalipidwa kale ndi chani ndi boma. Now atati ayipanga kuti Legal Aid Bureau ikhaleyo kuti igwira ntchito bwino ini ma lawyers okwanira ma resources ali nawo anthu ngati awawa ngati akudandaula akhoza kumathandiza. Of course sitikwaniza kuti ma lawyers a private practice akhoza kumabweramo on pro bono basis, komano mapeto ache nkhani zache zizikhaga liziti while panopa ine what I wanted to understand is okay, you are not a lawyer, I'm not a lawyer, yes. so we're just throwing in questions of there, course hoping that at the end of the day tisapezeke sokuti ena kutirembera makalata. Yes. What we're trying to ask here ndokuti we have to agree kuti tikamati pro bono, yes, what is it, so that chifukwa chimene machitika eti ino ene mukana kuti chawesi tandiperekeza apopo akoma palibe chimetu there's no financial benefit that we are going to gain. Ndina formera wafomera then along the way ine wakaona kuti awanda akatenga ku 10 pa uku ndona amwene ine actually mina yofuna utengino 20,000 because if you look at the compensation and you look at the cost, come on, help me here. Of course ukatuyangane, understand it? So we're talking of people putting in 4,000 hours. Yes. Now they're claiming more money than what is being paid kwa amina kuti amagwira ntchito. Yes. Number one. Number two, where then do we miss it? Kuti tiziziwira tukuyambirira, because at the end of the day my only interest is kuti sonkho ngawo ukalipira zinthu zoti zimene zilipiridwe in the first place. Yes. Kapena somebody is taking advantage of tipena pake pavunda khola, because ngati pena pake palipo vunda khola tikuyenda tikuzani pano pangu kukonzapo so that tiziyendera limodzi nthawi zonse zikwina sama muthawe nzawo. Yeah. Like I said, I hope ndikuyankhula bwino bwino without having to step on other people's. I know. You have freedom of expression and freedom of opinion. Ukunenazo sukukuza, there is no any it's not coming from the malicious no subjudice, yes. No sedition. Yes. You are entitled to that. So what I was saying is we angana kuti nkhani ya khodado pa amount anthu ambiri udandaula kuti that is why unena kuti the legal costs are unusual and unjustified. Saa kuti akadapatsabe yes. Kena kache koma kuti mtengo uwu wakula kwambiri ngati matibwezera ya matibwezera kuti ndimagwisa ntchito mafuta kwenda kunduku, people would understand. Yes, in fact Amalawi Society unena kuti tikati tibwerere mbuyo tiyangane background ya nkhani itu idayamba ngati judicial review. Yes. Ndeno ngati idayamba ndi judicial review, there was not too much work which was done by these lawyers. That's the argument by the Malawi laws. Exactly. Anaya kuti nkhani itu idangoyamba ndi judicial review. Yes. Sikudagwira ntchito yochuluka kwambiri mpaka nokafika 200 ayi idanguyambira pa judicial review kuti kodi nkhani ikwenda chonchi kena ko zinthu zikutera. So nkhani yangogona pa nkhani kuti amount yakula, komanso nkhani ina tingonjezere tingonesetsa zonsezi adazibuda ndi apolisiwo kunena kuti so nthambi za boma pena pache tizipanga zinthu motsata lamulo pamenepo tisamapase anthu zifukwa zofuna kuti daily azilika maboma ndani ndalama usanapite kutali chawe on that issue. You know, up to now we still don't know what other zine ndani. Of course kwa funaso investigation ine kuyambikaso. In fact iyi ndi civil matter ndekubwera no criminal. Now there are investigations that are trying to find out. This has been bothering me, how you say. What are we saying here? Are we saying we don't know? The system is that when a police akatuluka city maziwa udapita ndani, we don't have a system that checks who was good. Now why are we do you know what they are doing another investigation to actually establish who did this? Meanwhile, people have been compensated. So it's a mbali ina yankani kanga yata. Ugugu siti kuziwabe.
chikuendesa bwanji ayi ndi tutidikira because ndiwo chigamulo chinkana kuti anthu amene anachita zimene zizi amangidwe. It's clear, the judgment is clear that the perpetrators must face the law, must be arrested. akutero kunena kuti Actually anapita kupereka time frame kuti within 21 days if not 30 days. yes akhale atatenga afotokoze. yes nkhani tu ikuyenda ndi choncho koma uzaona kuti mpaka na tsiku la lero nothing of that sort has happened. Palibe chimene chachitika cholunjika ku nkhani ngati imeneyoyo. So pano nkhani yona kuti ndalama zaboma zizingopitabe chifukwa tikunena kuti tionesetse kuti kamachita zinthu zathuzi tisamangolibweretsera boma limavuto. By boma in this case we don't mean kuti boma azichina chache ya mayika anthu chipinjo ndalama zimene zikanatha kugwira ntchito ina ya chitukuko nkhani zake zikhala ngati ziti zimenezi. So tiyesetse mboma tikamagwira ntchito kani ma departments onse aboma tidzipanga zinthu zolondola kuti titeteze ndalama zaboma chifukwa nkhani iyi yagona pa nkhani yona kuti ndalama zaboma samangopita mwachisawawa mwa njira ina iliyonse chifukwa cha carelessness or laxity or negligence ya ma officials aboma nkhani yake yagona amene poshowana. Utakhala kuti iweyo ndi mmodzi mwa maloya amayi amenewa amene chifukwa cha cost yanu ikuoneka kuti anthu ambiri akuti ndikumamva mwina amene tikuyankhulira pano. Yes. Before government comes and counter offer or whatever, ask for a discount, kuti boma limanenera kumaliza nenelera kuti tichosereri tipange bwanji. How do you want to deal with this? Azimayi amene wawo amene akuvuna kuti andende ndalama amene akumvera amene kupangira nkhani. Ukaona wanda Can they not be proactive particularly and then maybe approach again ziyankhulo zawo, approach the bench, whatever they approach and say kuti I think because there is so much uproar out there about the fee. Can we try to make sure kuti cholinga chinali chabwino chilungamo chapeze amaya ndenkhani sakote chifukwa chakuti we are trying now to pay for their service. Kena kazipange zifufute zonse zabwino zimene apanga kuti chilungamo chifika pamene chafika apa. Amayi watisa pake penti wakuda or we shouldn't throw a blanket characterization on them for what they did. Anadzipereka kwayambirira. We don't want to kill that spirit yodzipereka ya volunteerism. Anagwira ntchito yabwino kwambiri adadzipereka. Koma anthu akulankhula ponena kuti mukamva Athabo Chaka Kanyirenda anena kuti iyayi morally amayi wasamayenera kulandira ndalamayi. Tifusa nawo 17 ata amayi wasamayenera kulandira chani pa munthu. They are to accept this amount, let them account for what they got from UN Women and Osisa. Anene kuti zimene mudathandiza zicha apanga account. Yes, if anything abwezere swati from this particular chunk. Ndizomwe ndakulankhula koma nkhani kwalembedwa makalata ndi ma accusation ndine kuti accusations and counter accusations komanso clarifications and counter clarifications. Iya yapa simukunena zona kalata imeneyo is empty, it is a forest of trees but zingere a desert of meaning. Zingere zambirimbiri zikutuluka kunjapo za malamulo akuti ya izimembulemba Malawi Human Rights Commission alembapo Malawi Law Society akulankhula aini acha Women Lawyers Association akulankhula ma individual lawyers akulankhula. So ifeso Malawi kunja kunonso tikulankhula. Chimene chimandiseketsa ndi kundisangalatsa about the legal profession is there are too many different schools of thought. Exactly. Aliyese ngana mayangalira pachani abana and they don't make mistake, you know, akati they just ma lawyers akati ayambe kukokana wanda umango hapa tali kumango yanga kuti so but who is saying the truth now? You aliyesetu ama kokera uje na section yake aliyesa panga code section hii ndio kawerenga uona ngati unena zona kena kwina drama imene idi imene ikhale imene lilimu ngati pena pake nokha mumazakanda kunkhongo kuti tate ndipange zoona metanenera situfuna kuti ntchito yabwino imene mwagwira anthu ena aone ngatinso kuti padali zolinga zina kuseri zofuna kupindulapo. Koma ngati mathandiza, yes, people understand kuti makhala ma cost oyenera kuti winake at least pa chizungu chake amanena kuti somebody when you want somebody just to cover your cost there is a weight timati chani that weight. Yeah, I will remember it. You at least somebody just covers your cost so that you also would present kuti bofuna kuti uthandize you are also using your money. So somebody must cover those costs. Yes, that's the case. Yes, but 255 meter chabwino chawezi tisunthepo pamenepo tipitireni ndi nkhani zina kuchoka ku nkhani imeneyi tifuna tikambirane nkhani ina ili mu nation. Yukamba za CCJP. A CCJP akuti awikatu abola mmene tonse uchita zinthu zawo
na ikubwera apa pamapaziso pokuti IHRDC ananenaso kuti apa satonse masiku 30 kuti ayankhe kuti akutipitisa kuti kuzimene zikuoneka pano pokhala ngati anyamula mphaka ali mu msaka sitikuziwa kuti akupita nafe kuti yani afuna futokoze bwinobwino kuti tinkafufuza ndalama za covid zinaenda bwanji tidangopanga ko 6.2 billion 17 ija kuti ukhala bwanji corruption kuti tuthana nayo bwanji ndiza choncho ngati sapanga choncho afuna kuti amalawi ndithu ayambeso kuyenda misewu ACCJP nausa kuti akodi mukuyendesa bwanji ziko lino atonse tafotokoza bwinobwino kuti zikuwavuta atonse hayi wina lese ali ndi ufulu olankhula mmene zinthu akuzionera constitution yathu imachita guarantee aliyense kulankhula mmene akuzionera zinthu makamaka on matters governmental kunena kuti zimene boma luchitira zinthu zace aliyense ali ndi ufulu olankhulapo mmene zinthuzo akuzionera ACCJP Catholic Commission for Justice and Peace komanso Human Rights Defenders Coalition singani maibereso tikambe limodzi awamba zofanana yes angosiyana kuti nawa kubwera ndikademo after 30 days ena wakuti yayi ngati simutene ife kitene koma awa kunena kuti yayi kukhanga kuti bomali CCJP sinanga ndi achali chichoncho akukhanga ndibe kuti akufewa koma akunena kuti mfundo zimene akupanga raise zofanana ndi zimene HRDC akunena akuti yayi kukhanga kuti katangale boma maupitilira ukondera kupitilira akutero iwo inuyo ndikakufusana khangati ayi silinganene kuti kukhangati katangala kuchitikabe koma sinangati machita koti iwo pakali pano akula iwo sakuta kukhangati iwo akuti katangale chabwino katangala akuchitikabe mbomamu ukondera achita kupanga specify akuti tikayangana amene akoneka kuti akupatsidwa maudindo makamaka tikayangana ma appointments akunja foreign mission zikoneka kuti amene ali connected kuzipani zimene zili mutonse ndi amene akupeza mwayi kwambiri kupita ndithu kukagwira ntchito kunja kumeneko kodi anthu ena amalawi ena alibe kuthekera mwayenga tumene usimungapatse awakambaponso ndithu nkhani yokhudza kuti kodi dziko zinthu zikuyenda bwanji chuma chikuvuta anthu akuvutika so nkhani zake ngati zimene zapangitsa ACCJP kuti alankhulepo they are entitled like I said izizi pochita raise izizi akuchita bwino kunena kuti adzili kumbutsa boma kuti yayi zina atumwa zimene mudalonjeza kuti muchita mukonze zomwe sitingafuna kuti zizipitilira zinayi ngati zimene zizi aboma wakamakumbutsidwa chonchi ndi pamene zinthu zimakhala bwino koma agospel kazako akunena kuti akuti yayi ifetu tikuona ngati kuti this is unfair kuti azitipanga criticize chonchi chifukwa nkhani zambiri zimene iwo akunenazi one zambiri tadzikonza ndikale kachiwiri nkhani zinazi tikudzikonza tikuchita alemba Chingereza kuti tikuchita recalibrate akuti kupanga so reset ndi atilole nthawi fasi tingakonze zonse mu chaka chimodzi atilole kuti atipatse nthawi zinthuzi tidzikonza umafuna ufunse wani akazako ausintha chichewa chifukwa apita kwewo kuti bwanji izizi zimene akunena anthuzi akuti iwo is unfair chifukwa choti iwo ali mbali yawo because ine ndikumbukira ndikupase chisanzo yes akazako ali abwana ku Zodiac kuti muoneka ngati masaka masaka sokuti chani somesa nungoonera ndikupesa ndikupasa zisanzo kuti akazako ali abwana ku Zodiac yes Minister of Information abodoman ankakayendera ku Zodiac amaki bodoman ndi akazako adauza amaki bodoman izimupanga zanzano kumbuyo konseko akhaupanga zomayendera ife ati basi familiarization akusankha palibe chimene chimasintha mwangobwera uzayendera zano ayendera mfundo yomveka palibe chimene chinachita akazako atasankha ngati minister nawo sadapangaso familiarization zomwezo adayendera kuno sadabwere ndandishirira ine kuti ndafunsa kodi mupangaso nanunso kodi kuno sadafike adapita ku MBC adapita ku Makra timakomite radio ndikadikira ndithu kuti akazako akabwera ndafunsa because adafunsa now the 10 yawo now chimene ndikunena ndicho kuti I want you to understand chimene ndikupita nayo nkhani iyi anthu akakhala kuti ali kunja mwina mchimozimozi mpira umaona mmene kumenyedwera mpira sukumenyedwa bwino uyoyo muntuse uyoyo ndi anthu amaza kupasani mpata lowanimo I don't know kuti what is it with power most of the zinthu zimene anthu akwakumbusazi iwo uto anaziyankhula ali kunja yes anthu amawu iwo amayankhula zomwezo anzawo amalakwisa zomwezi now people expected kuti these are people amene akubwera akuziwa zimene akulakwisa anzawo you can't go there and start repeating zomwezi just and then expect people to sympathize with you kumanira kuti just because kuli chawezi so pano ndene ndizisiya kukuzuzula chawezi
because it's you. Zona. When you say when you're outside, you must Yes. maintain that even when you're inside. That's true. Osati chifaitu kuja dendi kakuza da acha wesi. Tili limozi tikuzizidwa kunjaku manatu kalwa nkatimu. Ukonza zakuti suku konza awanda, that's unfair. Nangolowa 10 minutes yoka. How much time do you want? Start fixing things now. You don't have the luxury of time. Yes. Who told you good if we're going to wait for you for the next? Start fixing things. People must see. Kuti mene mabwera mupanga fix it. Not that if it is the plan you are being unfair just because it's you now who is on the other side. Chabwino. Ndiyambire pa ukucheza wenda president ine kwanga ndisanabwere kuno. Ndakakonda ndikana khauti sikumeja ndakhapa mbali pako nziona kuti kodi nzikuponyera nalenso ujere. Kauje. Mabomba yetu taponya limenelo. Ndinasa limenelo. Now, utakamba nawo adakuyankha kuti nthawi zina zache ukakhala kunja zimaoneka zophweka koma ukafika mkati mu pamene mwazadziwa zoti akati zinthu zinzovuta chonchi. Now chimene wafuna kutanthauza chena kuti ndibwerekeranso mawu a Barack Obama adena chonchi kuti akuti amayi ange adamuwuza kuti reality has a way of asking you questions. Chifukwa tikakhala kunja kuja tikamangolankhula timakhala we live in a world of fantasies. Timangona ngati chichonse nchotani nchotheka koma chimwene reality imakufunsa mafunso. Now zimene ndikunena pano pasa kudziwa iwo sikuti ndikwayikira kumbuyo koma what I'm trying to say is tidakambapo kale nkhani kuti iwowa adzioneka kuti akuyesetsa kufuna kusintha zinthu. Aoneke kuti akufuna akuyesetsa kusintha zinthu. Nemamuuza wina wakedzana and I don't apologize for this. Wanda inde tini mavuto tsiku la lero. Mavuto alipo tikuona zinthu zina nzovuto, but we should not like tisalamizane kunena kuti kumetera likucha ndi DPP ndi zinthu zinali bwino. Tisalamizane kumene kujaso zinthu zinali worse. Awawa chimene chikungwavuta amvula amakonda kubwerenza kuti ndi communication. Samalankhula mu nthawi yake. Amafuna kaye vuto lipite kugulu kena kwadzibwera adzilisatira vuto lija kuli atipanga address. Iwo abwezali proactive. Wone nakati chichewa cha proactivity. Iwo ajakhale patsogolo kumafotokoza apa zinthu zikutivuta ifa chakuti. Mukuona mene kunja kukuliri tikwenera tipange chakuti. Apa tikuyenda kuti kupita mpaka nazolana nkhumwankhola kuti ayi ndikwauza achakwera atengerepo mwayi wasadikiwu aphunzire kwa afusi anzawo atabwera kuti kodi chuma tichiyendese motani. You understand what I say? It is like you are handing the enemy enough ammunition kuti akupange attack. Iwo aja adzibwera nene kuti iyayi ife tikupanga izi chimene anthu akufuna. Chimene anthu akufuna. Zinthu zophweka. Ukaona HRTC akupanga kwambiri dwelo pa issue yokuti cost of living yatani yakwera anthu akuvutika akuchula cooking oil. Now nkhani ya cooking oil si yakuno ku Malawi. Agwengo ya malankhula izi daily koma do we have enough communication kuti anthu amve chimene chikuchitika. Nkhani ya mafuta si yakwati konkuno muli zinthu zambiri zimene zikulowa zokhuza cooking oil. Si iwo wayayi. Now chimene chikwavuta ndi kufotokoza mu njira yomveka bwino kuti zinthuzi anthu amve adziwe kuti sisi ndimamva conversation ina ya minibus. Anthu aponya pa group ina ukambirana azimayi ukangana galimoto. Akuti taonani kuti twapita muthalika bola ko zinthu zinali bwino. Koma pita muthalika adali munthu wachikulire adalipo yekha. Koma panopa kuli anthu achichepereko aliponso angati awiri kunena achakwera ndani ndi achilima. Koma zinthu zikwatani zikwafuta. Now that's what I am saying kuti makosa nawa communication ikwavuta ngati kuli kuvulala akozovula liya pati pamene popo. Is it just a issue of communication kapena inebe ndikuona ngati saudziwa be mwina chimene uchita. Chifukwa choti if you see pool of people that are available amene angathandize. Yes. They are there. But for them to identify the right person for the right job, pena zuvutabe. That's why you have one. I mean, I funa mabanga zinthu zoti sakudziwa. Wanda ngati sakusemena uchita. I don't think so. Because I say, munthu ngati kufuna ukhala president, then you know, so much what ntchito ya president involves what? Yes. Then ukapita ndoza nati, I think nimafuna ndakhala president, but mutali kana dankula kuseka. Ukhala president siza masewera ya. Munhu sungavese pokapokota khala president. Wanda. But actually achakwera said, even if I can just be a president for, did he say 1 hour or 1 day? Do you understand how much you wanted? How much you wanted? Now, if I want something so bad that it hurts, I must know exactly what is day number 1, day number 2, because I know the weapon part. Guys, give me an opportunity to change things. Then I realize, okay, what is it that I need to change now to make sure I have adjusted now quickly? Because I understand what I have to do. But even realizing, kitchen in modern but I'm still
taking my time, sweating, thinking the heat is going to subsidize. No, Wanda. ine must rise above the heat. Yes, ine chimene wafuna unena chiona kuti ndibwerera pa issue yomwe ija yomwe mena kuti kodi anthu akapena sakudziwa imene akuchita ayi ndithu chimene akuchita akuchidziwa. After all, iwo abwera kuti apange provide political leadership. Government is always there. Ndimakonda ubweneza unena kuti government is run on the principle of continuity. Kuyambira kaya ndi 1964, we only know one government, the government of Malawi. The government of Malawi has its own discrete machinery separate from that of politics. Ilipo nditu. Koma awa amene abwerawa akuigwiritsa ntchito bwanji machinery ya bomayi ndi pamene tipagona nkhani. Ajihana amati chimene chikuvuta awawa akugwiritsa ntchito system ya DPP. Nzomwe ndikunena if they can dismantle DPP system and bring their tonse system. Now system udu bwana simakhamba limodzi. Exactly. It has to be the whole thing. You can't call something that is just operating kukakuona kuti I have a system. Sizingateke. So what is it taking so long? Ndifake none yakuti makosa nawa chimene akuchita akuchidziwa chikhumbo chofuna kuchita zinthu zabwino. Kodi kuona ngati amasangalala tiziyakamba chonchi nkhanisi. Ndanga samasangalala ndi anakonzano. Amafuna atakonza ndingowauza chinthu chimodzi chopheka. Kuti munene kuti dziko lanu zinthu zikuyenda bwino tisalimbane zinthu zambiri. Zinthu zitatu zokha: increase income, reduce poverty, and improve living standards. Anthu muona kuti asiya kulankhula. Now, they want to do that. Zinthu zitatu izi they want to do that. But they want too much time. They don't know who to put in place. Because they are professional people. Tisakambeso za zima documents, zima conference zambiri mbiri. Iwo pamene alipo akangokhala ni munthu mwaomo. Kodi munthu tingantani tim we should increase kapezedwe kake, tinchepesere umphawi, tikweze kakhalidwe kake, malo abwino okhala, madzi abwino, chovala chabwino, chakudya azipeza, kuchipatala azipita, ku school azipita. Akangokhala ndi mind imeneyoyo, uona kuti kodi chimene chikutivuta ifeyo ndi chiyani? Uzaona kuti anthu osewa amene akulankhula Human Rights Defenders Coalition, our CCJP, aliyense amene akulankhula zokhudza munthu. Ukuti uone campaign, uone ma campaign items achilima. Uzaona ma campaign items achilima mbili analokhuza. It revolves around an individual. Yes. Now, kuti uone amakamba za 1 million jobs. Akonena zanda munthu kuti ampezera cha ntchito. Akukamba za mega farms. Iye makalimero ndi ndani? Ndi munthu. Akukamba za matichani passport, kuti passport yochipa an individual. Madzi osalipira, magetsi osalipira obwera pa nyumba. Akukamba zanda duty free. Now you see kuti maganizo abwino, koma what is taking long to actualize all this so that you can put a finger on people's mouth. Chala pakamwa anthu akalechete. Zikuvuta pati fayota nkangonena. System umene wanena kuti system uyi for me ikwachita let down. Kuti apange zimene iwo amatani. Pakamwatu anthu umaziwa if wishes were horses, beggars would ride. Exactly. Anthu ambiri pano kulankhula sikopheka. Kopheka. Timaenda ndi nyumba za plani mutumu. Aliyese. Chideni chimene mafuna chizakhachi ndi swimming pool chili mutumu bwana. Koma the day you're going to buy a piece of land, that's the day you're going to start building. Kwa basi. Ngati ufuna panga chikwati. Ukakalipira holo andamaziwa ati afana ida. Olongazi palibe. Mfana ali serious. Dead like wakatenga umene kuchako. But if you just say ayine ndipanga chakuti abana we're going to sit here and admire and have brilliant ideas that never you must make a step. Today must be the beginning. Umasinta kuti leloli ndifuna ndikamanga ndipezeka ndigula malo 200 but I have my piece of land. Kena kandiita ndisanjwela ugula ukayamba chonchi cha bwana you know the desire the passion for you to complete what you've studied is there. But if it mungonena we don't start. Adale na nkulu ina kuti a better plan is only better if it comes with a plan which sketches its realization. Amen. Muvesa uli plan yabwino. Itongokhala yabwino. Koma ulibe plan yoti kodi ndi khala bwanji. It is only good if it has a plan which sketches its realization. Yes, kuti ichitike ndithu. Iwo maplan osewa ali nawo. Chinthu china chimene mamvera chisoni. Maka kuyangana ma items amene achili mapanga present. Uzaona kuti all the campaign promises represent a cost. That cost would need financing. Tikakamba za mega farms. Kwatu kunoko on average tingoitenga mega farm
on average mega farm tingo itenga ngati mene lili tipereka chitsanzo cha mene lili Irovo. Yes. Mena malimira Irovo. On that scale, unaona mena mabangira Irovo must be a 60 billion. Yes. It must be a 60 tingo ika pa 60 billion project. 60 billion project. Yes. Ndei wacha adena kuti mega farm in each and every district. Ndekuti we have got 60 billion times 28. How much is that? Now as if we say kuti who is going to finance that? So these are the questions now that brings about kuti muntu yambe ukaniza adanena inde komano do they attach cost to every promise they made and in the run up to and time frame, cost and the time frame, time frame and financing. Yes. Now chimozi ukayangana 1 million jobs, 1 million jobs, certainly there must be sectors that will create these jobs. Tipanga banji create chilo zimeze chimozi akalonjeza ma passport kodi who is going to finance or fund difference tikatacho sapo chimodzimodzi nkhani yokuza kuboda kuti 1 week ijamadi ya tax free duty free week, yes, duty free week ndrama imene tikuiruza. So you see kuti every item they promised represent cost koma kotenga ndalama yoti zizalowe pamenepo zinthu zitheke kumene kukutani kukuvuta ndifaka uzaona kuti this vision will be tallying until they get where they're going to get this particular money to fund the promises they made. Kuli anthu masiku ana amati ma inspirational speakers amayankhula zowalimbikitsa anthu poyamba anthu ankakhala busy kwambela akamanena zinthu kena kanthu anapanga realize kuti anthu aja amangolankhula amangoyimba nyimbo amangonena zinthu zokuti akanakhala kuti zimamanena zo amazimva inachewo bweza I think iwozo ali zisanzo zabwino most of them amangokamba ali kumakuza anamba business ya nkhuku ine ndi nthenga iwe kuti usunthidwe kuti munamba business ya nkhuku munagula nthenga ya nkhuku pamene munayambira. What am I saying? I am saying pakamwa bwana pakamwa pamayankhula. If we are going to be a nation of just talkers and talkers and talkers, the day bwana tizazapinde mene okuti ndigwande tizazapinde mashatiwa kuti akulu tasiya zoyakhula. We've talked enough. We want to get it mawa mukira kuna lika wiki kena kake timasesa museo. Yes, that's what I mean. Guys, we need to have a week. Where is that week? Where is that week? Do you understand? Tinangochita kamozi, nobody is following up. Basi everybody, I say, look what the ripple effect it had. My district council and nothing mawili bala massage. That's what we need to do, and we must sustain it. Yes. Don't just do it because it will flood the launch. We launch and stop. The key word is to sustain. Let's do it. Chintu chimodzi chomwe ndidafunsa po munthu wina ndapanga attend kukhanga dali symposium ya Chancellor College mbuyo ili Chancellor College asana isinthe kuti pano ikhale University of Malawi. So idali yona kuti afuna akukamba zaona kuti middle income economy imaziwezona kuti wanda akamena kuti dziko latukuka dziko lilonse limene lidatukuka depends on the middle income earners. Anthu amene asali osauka asalolemera anthu apa katikati ndi dziko ligwira moto amene wawa dziko lilo for alipo ambiri. Yes, ndi anthu amene amapanga constitute effective demand. They consume. These are the people that also produce and they also employ others. Yes. The symposium imene mina pano papatamina 7 if not 8 years amakamba makosa na Department of Economics at Chancellor College amakamba kuti imene ili key kapena chifungulo chopititsa patsogolo dziko lathu pachuma. Let us develop our country into a middle income economy. Pamene popoti kangotero ndi pamene dziko lathu lidzapite kusogolo. Now iweyo how many symposiums or conferences and workshops and amene chilichonse chimachedwa kuti key to unlocking chakuti ukapita uku key to unlocking chakuti ndene dafu sena kuti kodi how many keys do we have and which lock are we going to open? To unlock our are economy? We opening one lock or there are different locks that these keys must open? So the issue is when you do a bit of school kuti unity of purpose muzikhala ncholinga chingati chimodzi mukakhala ncholinga chimodzi you are focused. You channel all your energies and all your efforts towards achieving that thing. And is that what is happening? That's what the problem we have with the we are lacking that. To sustain chintu chimene chingatithandize timakanika uyanena ichi pamene fundo dziko lathu limavutika. Now panopa at least we have the National Planning Commission. I am just praying they maintain the leadership
sikuti ifoti ndi madzona na nkulu ameneyo koma amaoneka kuti chimene akuchita akuchidziwa. Dr. Thomas Mutali, he is the Director General for NPC. Adzimpasa mpata nyamata amene uchi amadzitsata zinthu zija, adzimvera sopena zimene akunena. He knows what he's doing. Azimumvera nthawi zonse azimumvera. If we're going to be moving popanda direction, exactly, the 2060 vision 2063, yes, ndio mwe kuti uza tizienda bwanji zimene kunenazo to avoid kuti alesa azilowera kwake dziko lisizateka pali ma quick wins enake okuti tikanamba kwanena panopa what are we going to do in the next 2 years, guys? These are quick wins, low hanging fruits. Tizitwa titakhala wanda in fact this gentleman said chawezi kuziwa ifeyo chimene tingachite kwathu kuno tikhale ndi plan chaka choyamba chachiwiri. Let us just tingogwirizana nayo kuti chaka choyamba tifuna tipange water system ya ma cities. Zomba, Blantyre, Lilongwe, Zuzu ndikumenya masa patana nawo. Phase 2 tatana nayo. Yes, guys, chaka chachiwiri tifuna tipange magetsi tingopanga lese M5 road. Yes, we will lecture. Yes, tikumenya seucha tatana nawo. Komana ina kuti kunoko Malawi sitimapanga chifukwa cha ndale, chifukwa nchokuti we want to come up with a white elephant. White elephant ndicho linga chokuti lozanizana 5 years 5 years kumagwirako dikira wanda ndibalize kuti 5 years kamazatha pampando wa ndale uja amene naoja azati awadapanga chani adapanga a 2 km road yoyambira pano kufika hapo. No any difference that ukoso kumanaka bangaso anakumba kachisimbe sana malizi because ka project ya kwangapanga on a very tiny scale kalibe meaningful impact kalibe chini ya chichose koma titangogwirizana kuti please, this is the vision we have. The first 2-3 years, tifuna tingopanga city water system. Magetsi titane nawo. Tipange sewa kuti, tipange chakuti. Zaka 5 izizi, titakhala tapanga ma projects amenali big scale projects within a short period of time. Tidagwirizana. Dziko lero likozokoneka kuti pita kuchani. Patsogolo koma pano nthawi mavuto. Alithamangisa pano. Ndiyeno tugwirizana kuti a president ndazinza. Ani ntchito. Auziwa chimawachita aya kudziwa alinda nyamata ndakambapo kale pano za Dr. Mutali ali naye nyamata amene odzitsata amadziwa chimene akuchita wagwira ntchito maiko akunja chimene amachita amachidziwa kumpasa kuti asogolere National Planning Commission kupanga plan for the whole country. Si munthu amasewera. I have interacted with that gentleman. He knows what he does. Azimulola zimene akuchita. I believe they work hand in hand with the Economic Planning Development Ministry. Amene anduno agende achilima. Amagwira ntchito bwino. Even nkhani yokuza public sector investment. Amayika soba mtima kwambiri kuti tipange bwanji kuti zonsezi ziteke. Ndikhulupirira akudziwa imene akuchita. Nthawi ndi imene yachita njiru ndi program yathu ya lero tisire pomwepa ndathokoza chawezi the young man kuchokera kwa ine ndevu zamwayi Wanda Msisi apitirani kuonera ma program otsatirapo mpanga Times Television TTV Times 360 Malawi Facebook page komanso kumvera pa wireless yathu ya Times Radio. Koma nonse goodbye.